Gancho de apertura, el dolor de ser ignorado. La pregunta que duele. ¿Alguna vez te has sentido invisible en una habitación llena de personas que deberían respetar? La frustración silenciosa del menosprecio. Hablas. Te miran por encima. Ofreces una idea. Otro la repite y recibe elogios. Estás justo ahí, pero de alguna manera no cuentas. No es ira ruidosa. Es una quemazón lenta. Un dolor quieto. Que te traten como más pequeño de lo que eres. El espejo que te niegas a ver. Esto es lo que la mayoría nunca se da cuenta. Que te subestiman no es tu desgracia. Es tu espejo. Porque las palabras más fuertes fracasan. Crees que la respuesta es hablar más. Demostrar más. Gritar por encima de ellos. Pero el volumen nunca impone respeto. La quietud sí. La persona más ruidosa de la sala rara vez es la más fuerte. Aquello de lo que se alimentan. Dejan de subestimar cuando dejas de alimentar sus reactions. El error que la mayoría comete, reaccionar para demostrar tu valor. La trampa hacia la que corres cada vez. Cuando alguien duda de ti, ¿qué sueles hacer? Defenderte. Explicarte. Pelear. La reacción disfrazada de fortaleza. La reacción se siente poderosa en el momento. El corazón se acelera. La voz se eleva. Te sientes vivo. Pero la reacción es debilidad vistiendo armadura. La verdadera fuerza no necesita defensa. Una persona fuerte no se inmuta ante cada pequeño insulto. El momento en que ya has perdido. Si necesitas demostrar tu valía, ya has perdido. Piénsalo. La necesidad de demostrar es la confesión de la duda. Las personas seguras no anuncian su confianza. Simplemente lo son. Lo que invita cada arrebato emocional. Cada arrebato emocional es una invitación a más faltas de respeto. Tú enseñas a la gente cómo tratar por aquello a lo que reaccionas. Si un pequeño empujón te hace explotar, seguirán empujando. Te conviertes en su juguete. La bisagra y la fortaleza. Una bisagra ruidosa se engrasa. Se toca. Se arregla porque hace ruido. Pero una fortaleza silenciosa es temida. Nadie prueba los muros que nunca se mueven. ¿Cuál prefieres ser? El arma que no has usado. El camino estoico ofrece un arma diferente, el silencio. El cambio estoico, de la aprobación externa al mando interno. Las únicas dos cosas en cualquier sala. No puedes controlar su opinión. Puedes controlar tu respuesta. Esa es toda la batalla. Todo lo demás es ruido. Lo que les muestras en su lugar. Subestiman tu paciencia. Muestras resistencia. Subestiman tu enfoque. Muestras quietud. Subestiman tu fuerza. No les muestras nada en absoluto. La ventaja impredecible. El mundo respeta lo que no puede predecir. Se impredecible siendo inquebrantable. Sin drama. Sin advertencia. Solo una calma inquebrantable. Cuando la gente no puede lirar, deja de jugar contigo. Lo que el viento aprende del árbol. Un árbol no lo grita al viento. Hace crecer raíces más profundas. Entonces el viento lo respira. Las raíces primero. El respeto después. No luchas contra la tormenta. La sobrevives. La pregunta que lo cambia te do.
Ysi su menosprecio se convertirá en tu mayor ventaja. Ysi te dirán exactamente lo que necesitas. Mientras ellos se entretienen mirando hacia abajo, tú te ocupas de construir hacia arriba. Deja que observen. Mañana las cosas cambian aquí. Esto es exactamente lo que harás a partir de mañana. Nada más de teoría. Solo acción. Las tres acciones inquebrantables que imponen respeto. Pausa antes de responder. El primer movimiento más poderoso. Deja que el silencio se agente primero. Antes de cualquier palabra. Antes de cualquier defensa. Solo silencio. Lo que te cuesta la velocidad. Una respuesta apresurada te hace pequeño. Una pausa deliberada hace que te escuchen. La velocidad es señal de miedo. La pausa es señal de poder. Pruébalo mañana. ¿Alguien duda de ti? Espera 3 segundos antes de responder. Observa cómo cambia su cara. Reduce tus explications. La disculpa que no sabías que estabas haciendo. Deja de sobreexplicar. Eso fue la disculpa. Cada palabra extra susura duda. Dijiste que no. Eso es suficiente. Tomaste una decisión. No necesitas un párrafo. Breve versus interminable. La confianza es breve. La inseguridad es habladora. ¿Cuál te pareces ahora mismo? Escuchate. Si sigues hablando después de que la respuesta ya está dada, estás rogando que te creen. Muestra, no digas, tu capacidad. La pregunta que expone las palabras vacías. ¿Por qué anunciar tu poder cuando puedes demostrarlo sin una palabra? Los anuncios son baratos. Los resultados son innegables. Cualquiera puede hablar. Pocos entregan. Lo que la joya nunca dice. Una joya no describe su filo. Corta. Sé la joya. No el anuncio. Deja que tu trabajo hable. Deja que tu calma hable. Deja que tus resultados se acumulen como piedras en un muro. Las 3 palabras para vivir. Pausa. Reduce. Muestra. Pausa. Reduce. Muestra. El muro que no pueden escalar. Lo que estas acciones construyen. Estas 3 acciones crean un muro. Y los muros cambian la forma en que la gente te ve. No un muro para esconder detrás. Un muro para dar órdenes desde él. La verdad dura, no te están señalando, te están probando. Deja de hacer la víctima. Que te subestimen no es un insulto. Es una audición. No te están atacando. Te están evaluando. La vida está comprobando de que estás hecho. Lo que revela romper. Si te rompes ante una pequeña falta de respeto, nunca mereciste una gran responsabilidad. Las pequeñas gritas hunden grandes barcos. La forma en que manejas un comentario grosero lo dice a todos como manejarías una crisis. El afilado secreto que nunca viste. Ysi cada persona que te desestimó te estuviera afilando en secreto. Ysi no fueron enemigos sino maestros invisibles. Cada decir es una piedra. Puedes dejar que te magol o puedes usarla para construir. Cómo convertir sus bajas expectativas en tu escenario. El obstáculo se convierte en el camino. Sus bajas expectativas se convierten en tu escenario silencioso. Deja que te subestimen. Tu actúa de todas formas. La mejor venganza no es ninguna venganza.
Solo un éxito tan rotundo que no necesita anuncio. La quietud no es debilidad. Pero no confundas la quietud con pasividad. Una es poder. La otra es rendición. Conoce la diferencia. El peligro de buscar su validación. La cadena que usas voluntariamente. En el momento en que necesitas su aprobación, te conviertes en su propiedad. Les dist la correa. Recuperala. Nadie respeta a una persona que mendiga que lo caiga bien. Dos animals. Dos amas. Un perro mendiga golosinas. Un león no verifica la reacción del público. ¿Cuál vive dentro de tu pecho ahora mismo? Sé honesto. ¿Buscas aprobación en las caras? ¿Cambias tu respuesta según quien te mira? Tus únicas dos misiones. No estás aquí para ser entendido. Estás aquí para ser efectivo. Dilo otra vez. Deja que ese agente en tus usos. Entendido está bien. Efectivo gana siempre. La pregunta que te libera. Entonces, ¿qué sucede cuando realmente dejas de preocuparte? No frialdad. No arrogancia. Solo libertad. Ser el ajuste de cuenta silencioso. El día en que se dan la vuelta. Un día, se darán la vuelta y se darán cuenta de que no pueden tocarte. Sin drama. Sin discurso. Solo resultados. Buscarán a la persona débil que recuerdan y encontrarán a alguien completamente diferente. Lo que nunca necesitas para ganar. No necesitas ganar discusiones. Necesitas volverte innegable. Las discusiones terminan. La presencia permanece. No puedes abrir paso a golpe de argumentos hacia el respeto. Te lo ganas gata a gata. La única opción que permanece. Seguirás pidiendo su respeto, o vivirás tan bien que no les quede más remedio que dártelo. Pedir te hace pequeño. Vivir te hace grande. Un camino es mendigar. El otro es construir. Tres órdenes. Un futuro. Deja de explicar. Deja de reaccionar. Empieza a ser. Haz esto, y no solo dejarán de subestimarte. Empezarán a seguir.